un pilote de drift professionnel. Mes résultats sont basés sur des chiffres. Pour créer de bons calculs, un seul produit a toute ma confiance. Le survolteur d'octane Lucas Oil. Il permet d'augmenter la puissance et ainsi provoquer de la fumée dans chacun des virages sur la piste. Mais il faut savoir se retenir en dehors des circuits. Faites du survolteur d'octane Lucas Oil une habitude pour votre moteur. Actuellement, Lou est contrarié. Il cherche désespérément à récupérer ce qui lui tient le plus à cœur. La tablette 360. Donne-moi la tablette! Non! Donne-moi la tablette! Non! Donne-moi la tablette! Présentement, Loïc bouille énormément en dedans de lui. Son frère lui a pris la tablette 360. Moi qui prêt. Hey! Penses-tu vraiment que papa, il va écouter 360 Nitro.tv? Pas sûr. 360 Nitro.tv, tu ne veux pas manquer ça. Devenez supporter 360. Pour seulement 10 $ annuellement pour supporters personnels, les supporters réguliers recevront un autocollant 360 Nitro.tv personnalisé à leur nom. Et pour les supporters affaires, pour seulement 50 $ annuellement, l'affichage inclura un lien vers votre site Internet. Tous les détails sur le 360nitro.tv. Allez, fais comme moi, deviens supporter 360. Allez vite, fais comme moi, deviens supporter 360. Si elle est capable, vous autres aussi. Group is complete. Jason Rose tops the board there, 13.943, 13.943. For Jason Rose as time trials for the 358 modifieds get set to go. As we saw the groups earlier, those drivers, they practice together with those groups. They're going to time trial with those groups as well, and they will race in the respective heat races. Fastest driver overall just gets a handshake, a pat on the back, and great job. You're the fastest. That's it. I don't have anything to give them. You don't? No. You do when you cover the Super Dirt Car Series, though. I know, yeah, but that's because Billy Whitaker gives me all sorts of cash. Yeah. Gives me a Benjamin Franklin, says, here. I guess that's something we'll work during this the next winter to find a sponsor to maybe to get that, all the fastest time trials for that series, the Race for the Cure and other series. Since Huey's not here, we'll give them his pay. Yeah, we could do that. Sounds good. It's supposed to be here at 7, so... Still, though, they get his pay. Yeah. Yep. So on behalf of Huey Primo, the Fast Time Award from him, we'll go to the modified guide. No, just kidding. Here we go. Let's try that. Yeah. All right, so group number 1, premier groupe en piste, c'est 66 of Carrie Terrence, les 21 of Yann Bussière, 23 Joël Edser, and 54 of Steve Bernier. On va vert will go green on the 66 of Terrence. Terrence currently second in the points here at the Speedway, 8 points behind Carrie Terrence, but 47 of Corey Wheeler. See the first time for Terrence. 13.136. 13.398 for Yann Bussière. So that time moves up to second, 13.342 and 13.454 for Steve Bernard. Terrence does a little bit better, 13.124. Yann Bussière, 13.276. Joël Edser tops the board. 13.090 for Joël Edser. Best time so far in group number 1. 13.090 pour Joël Edser. A réussi le meilleur temps à son dernier passage. On enverra la deuxième portion du groupe numéro 1. The back half of group 1 is hitting the Speedway, 23 of Mike Stacy.
47 of Corey Wheeler, the points leader here at the Speedway. And the 19 of Timmy Fuller, the winner of the race for the Cure 150 about a week and a half ago here at the Speedway. As we go green on the 23 of Mike Stacy. Stacy starting his modified career this season after several years in the Sportsman. 13,481 for Mike Stacy. Kerry Terrence has the best time with a 13-1-24, 13-1-24. Well, we're still waiting the official results of group number 1. Our timing system had a bit of a glitch. We'll be okay, though. Yeah. We got Austin up here. We're all good. Here. He's sweating, but he is. It's all good. Yep. I know we'll be able to fix everything. But as I was speaking a little bit earlier, Tim, a lot on the line tonight here at the Speedway. Yes, we have the Loud and Dirty Modified Championship. 3 guys are vying for that championship between Corey Wheeler, Kerry Terrence, and Kyle Dingwall. But there's also the Fatless Chip Stand Canadian National that ends tonight. And looking at the points, Luke Whitaker leads by 10 points over Steve Bernier and 25 points over Steve Bernard. That series uses the 100-point structure, so 25 points with a field that we have tonight is not that much, especially on a night like tonight. So it's a lot on the line. And also the Hoosier Tire Series, the weekly championship, is closing also tonight. So there's a few guys that are here, especially Steve Bernier, who was tied before coming in this weekend for the 358 Modifieds, and Cédé Beauchamp was second in points in the Pro Stock behind Jason Coonrad. So yeah, you could tell that everybody's down to crunch time now. You saw last week some people going to some obscure places. Who'd have thought on the Pro Stocks you ever see Rob Yetman go to Utica, Rome, much less win. Rob Yetman did go there, and he did pick up the win last week on Sunday. But yeah, there's some people going some places to get some points for the end of the year. So Lee Ladiseur in the number 88 leads the way out. Chris Raby, the Mohawk Track Champion for 2019. Kevin Amell in the number 13. And the Can-Am and Brockville Speedway Champion, Ryan Arbuthnot, in car number R70. Green lights are on, and away we go as group number 2A on track. Chris Raby to the top of the board, 13.226. 13.22. Ryan Arbuthnot, 13.116. 13.116 for the 70 of Ryan Arbuthnot. Raby goes a 13.427. Kevin Amell trying, 13.891. 13.886 for Ryan Arbuthnot, but Arby sets the pace quickly. 13.116 for the man out of Renfrew, Ontario, Canada. 2 times a track champion this year. 11 wins on the season as well. 7 at Brockville, 4 at Can-Am. Having a breakout year for this man. As David Hebert, the great Canadian champion, winner at Granby Friday night, leads the way in the 124.87 of Stéphane Lafrance. Tristan Draper, the high side hustler, in the 17, ready to go. Green lights are back on, and away we go
Once again, quick time at 13.116. Sent by Ryan Arbuthnot as David Hebert sets it up down the back straightaway into turn number 3. He bounces, gets a little airtime in turn number 4, but he straightens it back out. He'll come down across the line, 13.918. Stefan LaFrance, 13.172. 13.525 for Draper, so Stefan LaFrance currently second overall, 13.127. David Hebert, 13.238. LaFrance, 13.120, still second quick. Tristan Draper, 13.280, but Ryan Arbuthnot will lead him to the green in heat race number 2, 13.116. These drivers are hauling the mail around this speedway here so far, as group number 3A ready to roll trackside right now. Going to be led by the man who has won twice this weekend, Michael Maresca, in the number 7mm. Behind him in the 15B, Brianna Lattiser doing the double. She did it on Friday night as well, as she'll do it this evening. The 73 of Matthew Boisvert, the 45 of Preston Forbes. Green lights are on. Michael Maresca will be the first driver to take time in car number 7mm, the 15 of Brianna Lattiser, as they headed up off of corner number 2 and down the back straightaway. Maresca works his Bicknell chassis down across the line. He'll clock in 13.326, 13.10 for Brianna Lattiser, and a 12.940 for Matthew Boisvert. 12.940 for Matthew Boisvert. That's quick overall. Maresca 13.276, Brianna Lattiser 13.055, Matthew Boisvert 12.880. Wow. 12.880 for Matthew Boisvert in the 73. Can you tell Brianna Lattiser standing on the hammer tonight? 13.055. My goodness. And they just get quicker as they come out. J.F. Corvo in the 96, last week's winner. Luke Whitaker in the 38.66, Kyle Dingwall. That is group number 3. Time to beat 12.880. As the field ready to go green off turn number 4. J.F. Corvo, Montreal, Quebec, leads the way through turns 1 and 2. Luke Whitaker, who ran at Granby on Friday night and at Drummond last night, back here on home turf in his own car. 13.405 for Corvo. Luke Whitaker 13.188. That's third quick. Kyle Dingwall comes by 13.431. Checkered in the air. We'll see if Corvo can pick it up on lap number 2. He'll try it. 13.309. Luke Whitaker 13.177. Kyle Dingwall 13.168. He'll go to the top 3 as the checkered flag is in the air, but Matthew Boisvert 12.880. He will start on the pole for heat race number 3, and he is quick time overall here tonight. Group number 4 ready to make their way out onto the speedway here in just a moment. Jordan McCready in the number 9. Leading this one out, Brian McDonald on the 151, the 46 of K.O. Robidoux. Green lights are back on, and away we go. Mario Clare back out in the 22C. Jordan McCready 13.511, 13.331 for Clare, 13.332 for McDonald. Cale Robidoux 13.275. That's the top of the board. McCready goes second quick, 13.308 as Clare comes by 13.290. McDonald 13.289. Robidoux 13.323. So Cale Robidoux, quick time there in session number 4A with a 13.275. Can anybody knock Matthew Boisvert off the top of the leaderboard? These two drivers right here could do it. The man who won the track championship at Plattsburgh last night
13 wins this season for Steve Bernier in the 25 and the 18 of Louis Jackson Jr., winner at Mohawk earlier this year, as Bernier sets it up through the middle of the Speedway and down across the line. He'll lead the way at the green flag. Bernier, the only two-time winner here this season at Allowed and Dirty 358 Modifieds, and he'll try to get win number 3 here tonight. Bringing it off the turn, down to the line, the two brothers racing ride. 13-1-6-7, that tops the board. 13-5-5-0 for the 18 of Jackson as Steve Bernier bringing it off the turn, down to the line. 13-1-7-5 for Bernier. 13-4-0-3 for Jackson. So Steve Bernier, quick time, 13-1-6-7. He will start on the pole for heat race number 4. But your overall quick timer, the man who gets the handshake and the pat on the back, fastest modified in Cornwall Speedway right now, Matthew Boisvert, 12-8-8-0. That does it for our time trials and hot lap sessions. Of course, concession stands are wide open behind the main grandstands as well tonight. 50-50 tickets also available for sale as well. And one of the other things wanted to pass along to you, of course, Patrick Mulligan in the house tonight. He's having an end-of-season blowout sale on his area auto racing news. Buy this week's issue, get last week's for free. $4 Canadian, $3 US. Go down there towards the Finish Line Pub and see what Patrick's got down there and buy them all. Buy the whole thing. Go for it. Patrick accepts all kinds of currency as the mini stocks ready to go here next, the assist to sell mini stocks division. I'll be just about set to go tonight. The order of events, if you're looking for a copy of that, there are copies available at the information booth. And if you are looking for copies of the, or if you're looking for every color of 50-50 ticket tonight, we do have those available at the information booth as well. So if you're looking for that, that's where it's located, as the mini stocks roll trackside for their first heat races of the night. Going to be led by the 2 of Francois Belair. Outside will be the 30 of Marc Dagenet. Brandon McMillan, the 23B, with Jamie Larocque in the 22. Tyler LaMarche in the number 22 TJ, and the Marc-Andre Voyer, number 21. 27 Thomas McDonald, 42 of Mike LaPlante. And Justin Jodwang completing your field, the point leader, the 22J. Green lights are on, and away we go. Marc Dagenet, he's in a familiar spot. In the 30, he's got the lead. 6 laps is the distance in our first of 2 heats, as towards the back portion of the field, Marc-Andre Voyer in the 22 of Justin Jodwang. They are not done running into one another. Voyer's got a flat right rear tire, and Jodwang's got a flat right front tire. So issues already for our point leader. Bringing it down to the line. Lap number 1 is complete, as the 30 of Marc Dagenet has the position, actually completing lap number 2 right now. Marc-Andre Voyer still with problems, and I believe he's actually got 2 rear flat tires right now. Black flag coming out for him as we're halfway home. Marc Dagenet in control. Jodwang
It's actually Justin Jodway in the number 2 spot out there in the 22J. Tyler LaMarche has gone pit side, and there is some smoke coming out of that car right now. 2 laps left to go. Francois Belair in the number 2, holding on to 3rd. Jamie Larocque had a top 5 finish last night at Brockville, holds on to 4th. Thomas McDonald now into the top 5. White flag to be displayed this time by Mark Dagenet, looking to run away and high from the field as he comes down across the line. Straightaway advantage right now for the former track champion here in this Assist-to-Sell mini stock division. He heads down the back straightaway into turns 3 and 4. Domination in heat race number 1 for Mark Dagenet. He'll collect the win. Second will go to Justin Jodway in the 22, 12 of Jamie Larocque, followed by Thomas McDonald, Francois Belair, Brandon McMillan, and Mike LaPlante will complete the rest of your field. So heat number 1 is in the books. And there is weather in the area, so we're trying to push the show along as quick as we can. So we're going to dispense with the trackside victory lane photos for now. Heat race number 2 ready to make its way to the Speedway right now. And to be led by the 30 of J.C. Bouchard, along with the 17 of Yannick Potvin. Road 2, it is the 1-eye of Chris James, along with the 49 of Alexis Charbonneau. Row 3, Jeremy Goyette in the 67 with the 2X of James Clark. Final row, it's Mike Gaucher in the 3, alongside of him. And car number 33 is first start of the season for Kevin Sabaran. Kevin Sabaran in car number 33. Green lights are on off of corner number 4, J.C. Bouchard and the 17 of Yannick Potvin. We're underway. As they make their way through turns 1 and 2, it's Potvin in control down the back straightaway. He's got the lead by 2 car lengths. J.C. Bouchard holding on to the 2 spot. The 1 of Chris James has the 3 position, followed by the 49 of Charbonneau and the 67 of Jeremy Goyette, occupying the top 5 spots early on here. Bringing it off of corner number 2. Yannick Potvin has been very successful in this class this year, despite not running every week with us, has the number 1 position at least for now as they work it down the front straightaway at lap number 2 in this 6-lap heat event. Second of 2 heats. On track as Yannick Potvin still leads the way. J.C. Bouchard still holding on to the 2 spot in single file formation, coming down off of corner number 4, halfway home, 3 down, 3 to go, and everybody chasing Potvin into turn number 1. Back there behind the top 4, Mike Gaucher going after the rookie James Clark in the number 2X as Jeremy Goyette, who picked up a win with us earlier this year, completes it in the 67. Just shows how tough this field is right now. 2 to go for Yannick Potvin as he sets it up into turns 1 and 2 and down the back straightaway. Potvin well in control of this field right now as he makes his way into turns 3 and 4 with a healthy 6-7 car length advantage right now. White flag is in the air for the 17 of Yannick Potvin. Potvin, 3 feature wins on the year, looking for win number 6 as far as qualifying heats are concerned. Checkered flag is in the air, and Yannick Potvin gets the job done. 6th heat win of the year for Potvin. Second will go to Bouchard in the 30. The 1 of Chris James will cross in third, followed by Alexis Charbonneau, James Clark, Mike Gaucher, and Jeremy Goyette. So that'll do it as the drivers are being instructed to head back to the pits, and we'll go right into Alexandria Home Hardware Pro Stock qualifying heat action. First of 2 heats here tonight with the good folks at Seaway GM. We'll get into everybody and anybody who is here from Seaway GM, because there are quite a few of them here tonight, as David Seguin in the number 11 will lead this group out. In the number 11A, Riley McMonigal in the number 2R making his return to the Speedway tonight. Row number 2 in the number 8, that is Mark Lalonde. Looking to turn it on again here tonight. He had a great run last night in Plattsburgh. Tyler Bushy is Cornwall debut in a pro stock in the X15. Eric Jean-Louis, Jonathan LeMay in the 35, and Burton Ward in the 28. Green lights are on, and we are off and running. And David Seguin wasting little time jumping into the race lead. Tyler Bushy on that outside lane. He won last night's street stock race at Brockville and now finds himself in the runner-up spot here in his debut at Cornwall in a pro stock. Coming down to the line, David Seguin in control as we work lap number 2. Seguin running through the middle of the racetrack, and he's got that left front. That left front is actually up in the air with David Seguin as he works his way off of corner number 4 and down to the line.
Bushy now under attack from the 8 of Mark Lalone as they swing it up into turns 1 and 2. Lalone down on the bottom. The X15 of Bushy on the top side. Bushy will hold the spot for now. Eric Jean-Louis making a move up underneath the 2 of Riley McMonigal. And Eric Jean-Louis now to spot number 4 as Burton Ward looks to make the move. RSI Industrial Heat Championship points on the line for these drivers as well. And David Seguin looking to pick up the maximum of 5 as Mark Lalone sneaks down low. He'll try to get second away from Tyler Bushy, and he does just that. Halfway home, 4 down, 4 more to go in this first of 2 heats in the Alexandria Home Hardware Pro Stocks, and David Seguin is looking to check out. Sunday night cruise right now for David Seguin as he brings it off of corner number 4 and down to the line. Mark Lalone, 2 wins here in Cornwall this season, 1 at Plattsburgh Airborne Speedway as well, as Eric Jean-Louis trying the inside lane on Tyler Bushy. That didn't quite work as Bushy holds third. Eric Jean-Louis and Burton Ward. That's your top 5. 2 to go for David Seguin. The 8 of Mark Lalone, the X15 of Bushy still under attack from the 9 of Eric Jean-Louis as they race side by side, make a little contact in corner number 2. Burton Ward back there for 5th. White flag to be displayed this time by, and David Seguin has led from the drop of the green flag. He wants to go 3 more turns of the wheel down the back straightaway, and he will have another heat win. Actually, it'll be his first heat win of the season as he comes down across the line. David Seguin picks up the win. Second spot will go to Mark Lalone. Eric Jean-Louis will cross in third, followed by Tyler Bushy, and the 28 of Burton Ward. Jonathan LeMay and Riley McMonigal will complete the rest of your field. And that does it for the Pro Stocks as they head back to the house and get ready to get their machines tuned up for tonight's feature event. 25 laps tonight for the Alexandria Home Hardware Pro Stocks as the second heat of 2 for the Pro Stocks ready to roll to the Speedway right now. Federley Jr. will lead the group out. Car number 57J with Rock Obey alongside in the 4. 72, that is Bruno Richard. Alongside of him, the 6 of Stefan LeBrun. The 88, 4-time winner. Actually, he's won his last 4 starts. Personal record of possible 5 in a row tonight for C.D. Beauchamp in the 88. 47 of Dave Bissonette. And the 11 of Steve Brady off of a third-place effort at Brockville in the street stock ranks. Green lights are on. 8 laps the distance. Heat 2 of 2 tonight for the Pro Stocks, and they're off and running. And Rock Oban off and running on the top side of the Speedway as they head up into turns 3 and 4. First lap is on the scoreboard. And Rock Oban in command of the field as they make their way into turns 1 and 2. The 57 of Federley right there trying to challenge from second. Then everybody after Stefan LeBrun. Bruno Richard and the 47 of Dave Bissonette after him. We've got a battle for the lead already. Federley down on the inside taking advantage of a miscue there by Rock Obey in turn number 4. And that opens the door for Federley to sneak by as they make their way down the back straightaway. Federley in control of the field as they work it up off of corner number 4 and down to the line. The 4 of Obey back there to second. Third is the 47 of David Bissonette, the 6 of LeBrun, followed by the battle for 5th, which is a good one, between C.D. Beauchamp and Bruno Richard, with Steve Brady completing your field in 7th, bringing it across the line. Kevin Federley Jr. trying to get something going in his direction here this week and this season. It has been one of those years for Federley. He's just trying to salvage what he can, but right now he's got the lead, trying to hold off one of the best in Rock Oban behind him. 5 down, 3 to go, and it's all Kevin Federley at the moment. 4 of Oban, followed by the 47 of Bissonette. That's your top 3. Keep in mind, RSI Industrial Heat Championship points on the line, and Federley trying to get the most. Rock Oban right there to challenge him, though, coming down to the line. 2 to go for Federley. Top 3 breakaway at the front of the field with the 6 of Stefan LeBrun trying to hold back the 88 of C.D. Beauchamp. Bruno Richard and the 11 of Brady completing your field. Down into turn number 3. Now Federley goes up the hill. Here comes Obey in a bid for the lead. White flag in the air, and they're still side by side into turn number 1. And it'll be Obey picking up the top spot. Here comes Dave Bissonette down to the low lane. They make some contact down the back chute. The Bulldog trying to find his way home. Checkered in the air. It's a drag race down to the line. It'll be Oban with the win by a half car length over Bissonette.
57 of Federley, the 6 of Stefan Lebrun, the 88 of C.D. Beauchamp gets the final heat point there, but what a battle there in heat race number 2. Rock Oban picks up the win. 6 of Stefan Lebrun comes home 4th, along with C.D. Beauchamp. He edged out the 72 of Bruno Richard for position number 8 tonight. As the Loud and Dirty 358 Modifies get set and ready to roll trackside for their first of 4 heat races here tonight, with the good folks at Seaway GM on hand with us. So, Modifieds ready to go. Points on the line. Tensions are mounting. Everyone is stressed. Hey, you want to hear something kind of cool that's might make everybody laugh and smile and be happy for a change? The Classic weekend on Oswego today. Budweiser Classic, biggest super modified race in the history of time. Tyler Thompson, youngest winner. That is the dirt track modified racer, Tyler Thompson. Yeah, races sportsmen. Yes. There you go. Wow. Dave Schulich, Michael Barnes, Jeff Abald, and Doug Didero, the top 5 today. All right, first of 4 heats. Première de 4 qualifications. Fatless Chip Stand, Canadian National, Loud and Dirty, Modified Championship on the line tonight. 23 of Joel Edsar, 66X of Carrie Terrence, 47 Corey Wheeler, 19 of Timmy Fuller, 21 Yann Bussière, 23 Mike Stacy, and the 54 of Steve Bernard. We go green all over. Good start for Joel Edsar, taking the lead over Carrie Terrence and Tim Fuller. Corey Wheeler in 4th. Yann Bussière moves up to 5th. Top 3 will go to the redraw, le top 3 à la pige. Tout le monde est qualifié ce soir avec 28 voitures en présence. Everyone is qualified tonight with 28 cars in attendance. Joel Edsar continue de dominer la première qualification devant Carrie Terrence et Tim Fuller. 3 pilotes qui iraient à la pige. Corey Wheeler, qui se bat pour le championnat ce soir, voudrait certainement se rejoindre à la pige. Mais on a d'excellents pilotes devant lui présentement avec Joey Ledusser, Carrie Terrence et Tim Fuller. Mike Stacy heads to the pits. Will be at halfway point in heat number 1 with Joey Ledusser leading the way. Tim Fuller getting closer to Terrence to get some points here out of the 66X, but also a better redraw position, but we'll see how it goes right now with Carrie Terrence in 2nd.
But right now, it's all Joey Ledser. Joey Ledser a une grosse avance sur Terrence et Fuller. 7 tours de compléter, 3 tours à faire. 7 laps completed, 3 laps to go. Joey Ledser, 2 laps to go here for Joey Ledser. Terrence and Fuller, second and third. Wheeler and Steve Bernard, your top 5 with Yann Bussière in 6th. White flag being displayed. Le blanc est donné ici pour Joey Ledser. Gary Terrence second. Tim Fuller, no change right now in the lineup with Joey Ledser getting the win over Gary Terrence, who gets 4 points in the East. Tim Fuller third. Corey Wheeler will get 2 points. So looking at the championship before coming into tonight, 8 points. We're separating the 47 of Wheeler and Terrence. Now it's down to 6 with 4 points in the Eats for Terrence and 2 points for Wheeler. Avant ce soir, 8 points séparaient Wheeler et Terrence. Ça, on vient de réduire ça à 6 points avec la deuxième place de Gary Terrence. Corey Wheeler a récolté 2 points, donc on est tombé à 6 points de distance. Heat number 2 on the Speedway, Tim? Absolutely. It's going to be Ryan Arbuthnot in the 70, the 87 of Stefan LaFrance. Row 2, Chris Raby in the 01 with the 124 of David Hebert. Row 3, it's Tristan Draper in the 17 with the 88 of Lee Lannister. Kevin Amell in the 13, ready to go. 7 cars, 10 laps the distance. Second of 4 heats, the Loud and Dirty. 358 modifieds on track. Top 3 to the draw tonight. Green lights are on and away we go. As they work their way into turns 1 and 2, first time, it'll be Ryan Arbuthnot. Arby trying to set it up and win the heat race. He's got a long way to go yet as Chris Raby and Stefan LaFrance looking to challenge off of corner number 4. Lap number 1 is in the books, and Ryan Arbuthnot, who had a great race car last night, as he ran second to Michael Maresca, as Chris Raby had a top 5 effort at Plattsburgh. However, did not get the title like he wanted, but he did get the Mohawk Championship this year. Stefan LaFrance holds the third and final redraw position as Tristan Draper and the 88 of Lee Lannister looking to move in. David Hebert, Kevin Amell right there behind him, looking for any mistakes as they come down across the line. Ryan Arbuthnot. Renfrew, Ontario, Valley Seals and Equipment, Payload Transportation, 70 machine. Working it down into turns 3 and 4. He's got a healthy lead right now and continues to extend it as behind the top 3. Lee Lannister slips by the 17 to Tristan Draper. David Hebert looked to try to make the move on the bottom, but the door was shut when he got there. 13 of Kevin Amell completes the field still. 5 down, 5 to go, and Ryan Arbuthnot is driving away from everybody here at Potent Bicknell Chassis. Working its way off of corner number 2. Top 5 effort at Can-Am on Friday, second last night. Would love nothing better than to get his first ever Cornwall modified win here. He got his first sportsman victory here back in 2011, but he would love to get a modified victory. And right now he's got a good shot to do it as he leads the way off of corner number 4. Down across the line, 3 to go for the man out of Renfrew, Ryan Arbuthnot. It's Chris Raby, Stefan LaFrance, your top 3. Lee Lannister and David Hebert, your top 5. Kevin Amell has moved up 1 spot with Tristan Draper now 7th. 2 to go for Ryan Arbuthnot. Chris Raby still continues to ride back there in the 2 spot. Then LaFrance there for 3rd. Lannister under pressure, now under attack from Hebert. Hebert got a great run down on the bottom as they drag race into turn number 3 in the white flag lap, but it'll be David Hebert picking up the 4 spot. Meanwhile, Ryan Arbuthnot, final time into turn number 3. The Valley Sales and Equipment Payload Transportation R70 in victory lane in heat race number 2. Second will go to Raby. Third to the 87 of LaFrance. They are in the draw. David Hebert and Lee Lannister, the top 5 here in heat race number 2. Heat number 2 headed to the house. Heat number 3 lined up and ready to go, and a couple of fast drivers on that front row. Matthew Boisvert set quick time overall at 12.880. Brianna Lannister wasn't that far behind, 13.055. And that's your front row. I was outside with our... Did you hear me get a little excited about that? Yeah. With our leader here, Ray Laverne, we were speaking and was looking at the times as well during that time. And 12.88, that's pretty quick for Mathieu Boisvert, a guy that hasn't been on this track for
this year, or at least I think he was here only for 1 or 2 shows. So he'll start on the pole for heat number 3. 15 of Brennan Sar in second, 66 Calding-Wall, 38 of Luke Whitaker, 7 of Mike Maresca, 45R of Preston Forbes, and the 96 of GF Corriveau. We go green, over wide. Race director Joël Doiron didn't like this start. Le directeur de course Joël Doiron n'a pas apprécié ce départ. Si on va reprendre, we'll go. Good start here. Mathieu Boisvert to the lead, 3 wide for that second spot as Brennan Sar and Calding-Wall are racing side by side for second. Calding-Wall wants to go and grab the most points he can in this heat, with Wheeler and Terrence getting 4 points for Terrence and 2 points for Wheeler in heat number 1. So right now, Terrence looking for 3 points. Whitaker also leads the way in the Fatless Chipstand Canadian Nationals, currently 4th here in this heat, with Michael Maresca in 5th. We said earlier, top 3 will go to the redraw. Le top 3 iront à la pige. Mathieu Boisvert qui mène devant Brennan Sar et Carl Dingwall. Une autre soirée occupée pour Brennan Sar, elle qui va prendre part à la finale de 125 tours et ensuite ira en Sportsman avec pour un autre 25 tours, donc un autre 150 tours de finale pour elle. Probablement une des pilotes qui a fait le plus de tours ici cette saison à la piste. Mais en ce moment, c'est la domination pour Mathieu Boisvert qui s'est littéralement sauvé du reste du peloton. Boisvert continues to extend his lead over Ledusser and Dingwall with Whitaker and Maresca, your top 5. No change in the order for this heat. We'll have 2 laps to go, 2 tours à faire for Mathieu Boisvert. Brennan Ledusser, Carl Dingwall, Luke Whitaker, and Mike Maresca getting 8 points for the Doiron Engineering Cup. Ending tonight as well. White flag being displayed for Mathieu Boisvert. Le blanc donné pour Mathieu Boisvert. He will come and get the win in heat number 3. 23 junior of Mathieu Boisvert gets the checker flag. Brennan Sar in second. Calding-Wall third. Will go to the redraw. Luke Whitaker and Mike Maresca, your top 5 will collect points. Donc Mathieu Boisvert, Brennan Sar, Calding-Wall iront à la pige. Luke Whitaker, Michael Maresca amasse des points en qualif. So as we were looking the points, Corey Wheeler and Terrence got points as well in heat number 1, and now Calding-Wall gets 3 points in this heat. So no really big changes in the points as we will be getting ready for the 125 later on. 22 with the 9 of Jordan McCready. Final row, it's Louis Jackson Jr. in the 18 with the 46 of Cale Robidoux. 10 laps to distance. 3 cars to the draw. Off of corner number 4 at the wire and audio zone, we're green. As they head up through turns 1 and 2, the champion in Plattsburgh, Steve Bernier, drives away down the back chute. The 151 of McDonald with Mario Claire back there for third as they head down the line off of corner number 4. Jordan McCready, he's looking to get into the draw. He's working that top side of the speedway. Can't quite get the job done with the 46 of Cale Robidoux and the 18 of Louis Jackson completing it. But Steve Bernier, done a lot of winning this season. 13 wins, 2019. 2 of them coming right here at Cornwall, 6 in Granby, 3 in Plattsburgh, 1 at RPM. He has been dominant this year as they come down across the line. Half straightaway advantage over McDonald. Slim sets it up through the middle of turns 1 and 2 and up on the top side as they drag race down the backstretch. Mario Claire working in spot number 3, the 9 of McCready right there in 4th with the 46 of Robidoux and Louis Jackson
trying to hang on. The handling on that race car is definitely not where he wants it to be. But right now, the two brothers racing, Bicknell chassis number 25, bringing it down off the turn. Halfway home, 5 down, 5 to go. Brian McDonald looking to find some way to run down Bernier. But the 22 of Mario Claire is not that far behind. He's about 2 car lengths back. He's in a solid redraw position right now. Jordan McCready changed his line a little bit there. He's trying to find some way to run down the top 3 and get into this draw. Cale Robidoux and the 18 of Jackson trying to move up as well. But right now, Steve Bernier just got everybody covered. Straightaway advantage as they head up into 1 and 2. 7 down, 3 to go. Brian McDonald pushes a little wide. Opens the door for Claire and McCready to run him down as they hustle down the back stretch. 2 to go for Steve Bernier. Battle still on now for second, third, and fourth as McDonald has second. Mario Claire looking to take it away. But Jordan McCready is all over Mario Claire now for the final redraw position. Claire getting on the gas, pulls away by a car length and a half. Final time for Steve Bernier into turn number 1. Two Brothers Racing 25-star machine sets it up off the top side of corner number 2. He'll set it up into turns 3 and 4 in about the same position. Checkered in the air. Steve Bernier to victory lane in heat race number 4. Second will go to Brian McDonald, and Mario Claire gets into the draw, followed by Jordan McCready, and the 46 of Cale Robidoux gets the final Dwaron Engineering Cup heat point, and the 18 of Louis Jackson Jr. handling issues with that ride. He'll come home in spot number 6. That does it for the Loud and Dirty 358 Modifieds. The Next Level Home Improvement Sportsman ready to go. First of 3 heats, ready to go. So Next Level Home Improvement Sportsman will be next on the Speedway. Ten cars are scheduled to take the green in heat number 1. So we have the 18 of Bob Ray, the 44 of Jonathan Ferguson on the first row, the 77E of Ryan Stabler, 94 of Gabriel Cyr will start third and fourth. Our 2019 track champion Shane Picor in fifth. 71 of Delbert Legros, 21W of Devin Willis, 04 of Scott McGill, 15 of Brianna Ledser, already back in her Sportsman, and the 84 of John Mills answered the call for heat number 1 in the Sportsman. We go green, oval black. Jonathan Ferguson aux commandes de l'épreuve devant Bob Ray qui a de la compagnie avec Gabriel Cyr et Ryan Stabler. Shane Picor en 5e présentement. Ferguson leads the way. Bob Ray second, Gabriel Cyr and Ryan Stabler. Ferguson already a sizable lead over the rest of the field. Bob Ray and Ryan Stabler battling for that third and fourth position. Devin Willis and Shane Picor. Also in battle as we have 4 cars together here with Bob Ray, Picor, Stabler, and Willis. Picor trying to make the move here 3 wide in turn number 3. Is able to pass both Ray and Stabler. Even with the championship in his pockets, he wants to collect the most points here and have a good starting position. The 0 Shane Picor right now giving a show. Currently third as Ferguson is almost has a stretch lead over U94 Gabriel Cyr, Picor, Stabler, and Willis. Your top 5. White flag being displayed. Le blanc est donné ici pour ces pilotes. He will come and get the checker flag, the 44 of Jonathan Ferguson, Gabriel Cyr in second, Picor third, Stabler, Willis beats
Bob Ray to the line. Scott McGill, Brenad Sir, and John Mills with Delbert Legros completing the field. There you go, Tim. Heat number 1 in the books for the sportsman. Run for Jonathan Ferguson picks up the win in heat race number 1. Heat number 2 ready to roll trackside right now. It's going to be led by Carl Potvin in the number 14K. Alongside of him will go the 4 of Jason Shipclark. Row number 2 is going to find the number 22 C of Cedric Govro and the 08 of Chris Ferguson. Row 3, Moise Paget, the 66, the M70 of Billy Cook. Xavier Perrin in the X41 along with the 35 of Thomas Cook, and Adam Rozon in the number 3 will complete your lineup for heat race number 2. Drivers in the staging area ready to get it done as they'll make their way out here in just a moment. So keep in mind, top 5 in this division as well get the RSI Industrial Heat points. Vitally important towards that track championship. We know that P-Corps got it locked up, but the rest of the positions also matter. Green lights are on, and away we go. 8 laps is the distance, and the 4 of Jason Shipclark around the top side. He'll go to the race lead as they head up through turns 3 and 4 and down across the line. The 4 of Shipclark in control. Carl Potvin in the 22 of Cedric Govro battling. Chris Ferguson, new ride for him, holding on to spot number 4. Trying to close in on the top 3. Billy Cook, Adam Rozon, Thomas Cook, and Moise Paget. They're all knotted together from spot 5 on back, with Xavier Perrin completing the field in 9th. Bringing it off the turn, Jason Shipclark had a 6th place finish last night and had some struggles at the start of the feature, but rallied back for a top 10. Carl Potvin and Cedric Govro come together hard in turn number 4. Govro got airborne over there, and the caution flag will wave at lap number 3. Night and had some struggles at the start of the feature, but rallied back for a top 10. Carl Potvin and Cedric Govro come together hard in turn number 4. Is set. We are ready to go. Jason Shipclark will go to the number 1 spot. Now Carl Potvin has been docked a couple of positions, so that'll move Chris Ferguson to the outside of row number 1 now. Billy Cook will move to 3rd, Carl Potvin to 4th, and Moise Paget, winner at Granby on Friday night, will hold on to 5th. Paget, his 2nd win of the season there at Autodrome Granby. He's having himself a breakthrough year. 5 wins this season across about 4 different races. It's actually 6 wins across 4 different racetracks this year. Adam Rozon, it's been a while since he's been to Victory Lane. He'd like to get it done tonight. Thomas Cook, the 35, won twice at Mohawk this year. Xavier Perrin had a great run going last night to the left rear, shredded off. And Cedric Govro, the winner of the Pete Mitchell Memorial at Mohawk earlier in July. Green lights are on, and everybody's stacking them up into turns 1 and 2. From 3rd on back, Chris Ferguson a little wide. Loses a bunch of spots. He's going to go back to about the 7th position there on this restart as Jason Shipclark able to take over the lead down in front. Billy Cook, Moise Paget, your top 3 at this time. Adam Rozon battling now with Chris Ferguson, who's working his way up on the top side of the Speedway. Ferguson looking to go the long way around the 3 of Adam Rozon as they dice it up off of turn number 4 and down across the line. 5 down, 3 to go. Jason Shipclark trying to run away and high from the rest of the field, but Moise Paget in the 66 machine
The man out of St. Louis de Gonzague, Quebec, holds on to third. Now he takes second from Cook down the front chute with 2 laps left to go. Battle still on now for third. Adam Rozon trying the inside lane. He put a couple of tires in the infield to try to help his cause. And in the process, Chris Ferguson drove back by him on the top side. Ferguson going to the 4 spot now with the white flag flying in the air. Jason Shipclark working his way through turns 3 and 4. Checkered flag is in the air, and the man out of Carleton Place is in victory lane in heat race number 2. Luis Pagé will cross in second. Chris Ferguson will come up for spot number 3 at the line. The 70 of Billy Cook and the 3 of Adam Rozon will cross in spot number 5. Then it is Billy Cook, Thomas Cook, Cedric Govro, Carl Potvin, and Xavier Perrin in that order. So 2 heat races down for the Next Level Home Improvement Sportsman. Heat number 3 ready to go trackside. Jason Rose in the 18 JR will go from the point. Outside of him, we will find the 1 of Justin Lalancette. Row 2, Shane Stearns, the 22 of the 88 of Dylan Kirkland, a pair of Brockville natives there. Row number 3, Kalen Draper off of a big win in rookie sportsman action last night at Brockville in the 18. 28 of Curtis Kaye joins him in row 3. Robert Delormier in the 1X along with the 29 of Justin DeRosier. Final row in car number 78, that is Dominic Merkley. Dominic Merkley out of Prescott, the number 78 machine. Ready to go. 9 cars, 8 laps the distance. All starts and restarts tonight at the Wired Audio sign over there in turn number 4. Green light set to come on. Off turn number 4, down to the line. Green in the air. We're underway. As they work their way into turn number 1 and 2, it is Justin Lalancette in command as they bring it down across the line for lap number 1. Jason Rose giving chase into turn number 1 right now as Rose down on the bottom and Justin Lalancette down the back straightaway. They're even terms down the back stretch into turn number 3. Rose on the bottom, Lalancette up on the top side of the speedway. Jason Rose will lead lap number 2. Shane Stearns back there watching him from third. Curtis Kaye working his way up on the top side of the speedway as well. He holds on to 4th, looking for 3rd around the outside part of the speedway as Justin Lalancette gets the lead back coming down across the line this time. Robert Delormier trying to make some moves. Him and Kalen Draper had a meeting in turn number 4, and Robert Delormier able to pick up the spot as Dylan Kirkland and Justin DeRosier just in front of Delormier, battling for spots 5 and 6. Meanwhile, it's the top 4 breakaway at the front of the field with the 1 of Lalancette, the 18 of Rose, the 22 of Stearns, and the 28 of Kaye. They're battling for spots 1 through 4, and Robert Delormier found some running room up underneath the 29 of Justin DeRosier. He'll pick off 5th as DeRosier sailed it in there on the top side looking to get it back. That didn't happen. Meanwhile, battle on up at the front of the field. Lalancette still with the lead, but here comes Curtis Kaye. He just cut around the top side of Shane Stearns. He looked to go to the bottom on Jason Rose, but the door was shut when he got there. 2 to go for Justin Lalancette. Meanwhile, Kaye drove it deep into corner number 1, drove right up on the back bumper of Jason Rose, and he almost clipped him into turn number 3. Rose had to shut the door on him, and Kaye had to get out of the fuel. White flag in the air this time by final time into turns 1 and 2. The man from St. Andrews, Ontario, Canada, Justin Lalancette, will bring it down into turns 3 and 4. Checkered flag is in the air. Justin Lalancette will get the victory and the maximum 5 points. Jason Rose, Curtis Kaye, your top 3. Shane Stearns and the 1X of Robert Delormier, your top 5. Justin DeRosier, Dylan Kirkland, Kalen Draper, and Dominic Merkley is your field. So that does it for our qualifying heat races, ladies and gentlemen. We are complete with that. Feature time coming up very shortly with our 25-lap feature go for the Assist to Sell mini stocks. Lots going on here tonight, as we mentioned. Series and track championships on the line. Of course, the Fat Last Chip Stand Canadian National Series is the big one. That's what everybody is here for, trying to win. Biggest race, one of the biggest races of the season. $5,000 top prize on the line. We tried to get Joel Dwar on a ride tonight in this race, but we know it would have been a race for second. Get that right?
And of course, as we mentioned, we thank everybody for their patience here tonight. Of course, we're doing our best to try to run this show in as quick as possible. And we hope you're having a great time. Hopefully you're having a great Labor Day long weekend as well. Or as Austin just said, yes, no work Monday. That's what it translates. So, hopefully you're having a great time tonight. And as we mentioned, concession stands are wide open. The finish line pub in turn number 1 is wide open as well. Patrick Mulligan has got the latest edition of Area Auto. If you're wondering what's going on in the world of racing, you can head over there and see Patrick. He is located right in front of the finish line pub. And why not? Buy him a frosty beverage while you're at it down there. He's been working hard all summer long. He eats one of those. Of course, his dad, Brian Mulligan, down there trackside as well, or down towards turn number 1 there, every step of the way. Hi, Austin. Comme pilote de drift professionnel, mes résultats sont basés sur des chiffres. Pour créer de bons calculs, un seul produit a toute ma confiance. Le survolteur d'octane Lucas Oil. Il permet d'augmenter la puissance et ainsi provoquer de la fumée dans chacun des virages sur la piste. Mais il faut savoir se retenir en dehors des circuits. Faites du survolteur d'octane Lucas Oil une habitude pour votre moteur.
Actuellement, Lou est contrarié. Il cherche désespérément à récupérer ce qui lui tient le plus à cœur. La tablette 360. Donne-moi la tablette. Non! Donne-moi la tablette. Non! Donne-moi la tablette. Présentement, Loïc bouille énormément en dedans de lui. Son frère lui a pris la tablette 360. Moi qui apprends. Hey! Penses-tu vraiment que papa, il va écouter 360 Nitro.tv? Pas sûr. 360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. Devenez supporter 360. Pour seulement 10 $ annuellement pour supporters personnels, les supporters réguliers recevront un autocollant 360 Nitro.tv personnalisé à leur nom. Et pour les supporters affaires, pour seulement 50 $ annuellement, l'affichage inclura un lien vers votre site Internet. Tous les détails sur le 360nitro.tv. Allez, fais comme moi, deviens supporter 360. Allez vite, fais comme moi, deviens supporter 360. Si elle est capable, vous autres aussi. Sur le 360nitro.tv pour la capsule à toute vitesse avec Martin Bélanger. La dernière soirée que moi et Martin, nous sommes amis. Fini après. Hein, Martin? Tu penses? On revient pas en 2020? On ne sait pas. On ne sait pas, on n'a aucune idée. Bon, on sera d'être amis dans l'hiver, cette fois, là. Hey, Martin, grosse soirée ici ce soir. C'est la fin de saison, les championnats, Canadian National. Gros show de fin de soirée, mais il y a un petit peu de stress là-dedans. Oui, bien c'est ça, c'est le dernier show de la soirée. Il y a beaucoup à l'enjeu en modifié, justement, là, comme tu dis, la série Canadian Nationals. On regarde de près aussi le championnat ici local avec 3 pilotes, Corey Wheeler, Calding-Wall puis Gary Terrence. Il y a 18 points de différence en modifié. Puis aussi pour tous les pilotes qui sont dans le coin ici, les Sportmen, les Pro Stock puis les modifiés, il y a le championnat aux yeux qui se termine ce soir. Donc, ces gars-là peuvent aller chercher des points, puis on attend quand même beaucoup de voitures avec la Canadian National, les Sportmen Pro Stock. Donc, ces gars-là peuvent aller chercher des points supplémentaires. Là, je pense à Steve Bernier qui a commencé le week-end égalité avec les 3,58. Puis CD Beauchamp, il est à, je pense, à 15 ou 16 points de Jason Coonrad qui course dans le coin de la Bannon Valley pour ce championnat-là. Donc, oui, il y a le championnat local, mais il y a beaucoup à l'enjeu. Donc, oui. Puis le stress, ben oui, Dame Nature nous joue un petit peu des tours. Là, on regarde ça de près, mais on les droits croisés, là, je pense qu'on va tout faire pour rentrer le spectacle ce soir, puis on devrait avoir beaucoup de voitures, là, donc on espère que ça devrait bien aller. Le plus grand stress, c'est parce qu'il n'y a aucune météo qui s'entende encore une fois. Non, ben c'est ça, tu parles à tout le monde a leur propre système, leur propre radar. Il y a plusieurs sites météo, puis comme tu dis, il n'y en a pas un qui s'entend, mais regarde. En principe, tout devrait être correct, mais des fois, il y a des changements de direction qu'on n'est pas sûr. C'est ça, exactement. Ah, Martin, écoute, justement, c'est des championnats qui ont été closés. Tu voulais me parler du championnat du côté de Can-Am, Brockville et Mohawk, là. Oui, bien écoute, du côté de Can-Am, Ryan Arbuthnot qui a gagné le championnat. Je n'ai parlé un petit peu la semaine passée. Sans y enlever son championnat, Billy Dunn a manqué un soir, mais n'empêche que Ryan Arbuthnot a connu une très bonne saison du côté de Can-Am. Il y a 3 ou 4 victoires. Donc, lui a été chercher le championnat du côté de Can-Am. En Sportman, ça s'est décidé le dernier soir. Taylor Caprara, finalement, était capable de battre Jackson Gill. Ça s'est joué. Là, je regardais le championnat depuis le mois de juillet. Là, toutes les semaines, il changeait la première position. Finalement, c'était Taylor Caprara qui a été chercher. C'est 2 pilotes locaux là-bas, 2 pilotes du coin. Caprara, c'est un nom qu'on connaît. Là, veut pas avec la famille Caprara qui ont appartenu à la piste pendant longtemps. Puis Jackson Gill, c'est une vedette montante également. Là, je ne serais pas surpris de le voir en 3,58 au cours des prochaines saisons. Du côté de Brockville, encore là, saison magique pour Ryan Arbuthnot, 7 victoires. Il était chercher le championnat hier, avait seulement besoin de se présenter. Terminé 2e derrière Michael Maresca hier pour sécuriser son championnat. Ça s'est fini vraiment hier à la dernière course aussi pour le championnat Sportman avec Jonathan Ferguson puis Ryan Scott.
Scott qui a battu Ferguson par seulement 1 point. 2 ans d'affilée que c'est comme ça. 2 ans d'affilée que c'est comme ça. Ça semblait se plaindre hier là, un petit peu. Là, je regardais Facebook apparemment avec les qualifications et tout ça, mais ils ont tout réglé ça. Puis ça a vraiment fini avec Ryan Scott avec 1 point d'avance. J'ai oublié le vendredi soir avec Mohawk. Mohawk, Chris Raby qui a gagné un 2e championnat du côté de Mohawk. Une bonne saison là-bas. C'est une saison quand même difficile pour Raby ailleurs, mais au moins ça a fini. C'est ça exactement. Ça a fini en beauté pour sa part du côté de Raby, du côté de Mohawk. Puis Shane Picard qui a été chercher le championnat. Lui qui ne devait pas courir là-bas, a commencé la saison avec la famille Gauvreau. C'était une entente jusqu'au début juin. Il a gagné les 2 premières courses, puis de fil en aiguille, a mené le championnat toute la saison, puis a décidé de sécuriser le championnat avec sa voiture 0 pour le restant de la saison. Je le blâme pas non plus. Il reste à 25 minutes environ de la piste. Il reste à Saint-Andrew aussi, qui est environ à 10 minutes ici en arrière de la piste. Donc pour lui, juste traverser les lignes le vendredi soir, c'est pas grand-chose pour lui. Puis il a décidé d'aller chercher un autre championnat. Donc c'est ça qui résume les championnats. Puis ce soir, là, ici, on va le voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans la soirée. Le seul championnat qui est sécurisé présentement, c'est Shane Picard en Sportman. Il a 71 points d'avance. Ça prenait une avance de 66 points. Donc pour lui, il a simplement à se présenter ce soir. Puis il pourrait rester chez lui, puis il sera champion quand même. Donc c'est une grosse saison pour Picard. Moi, je vais en parler un petit peu plus tard avec mes coups de cœur. Là, peut-être que lui veut y aller avec le record de piste, par exemple. Oui, exactement. Qui a failli avoir la semaine dernière, mais Brianna, il a dit non, ça marche pas comme ça. Exactement. Bien, justement, Martin, on est rendu dans les coups de cœur et les déceptions. Ton coup de cœur 2019, ça se trouvait de quoi? Bien, mon premier coup de cœur, c'est Rainer Butnot. On en parle, ça fait plusieurs semaines que j'en parle, mais c'est un gars qui a couru beaucoup avec les gros blocs pendant plusieurs années. Il a disparu un petit peu du coin ici. Cette année, il a décidé de se battre pour le championnat du côté de Can-Am, Brockville, puis ça a porté fruit. Tous ses efforts dans ça. Puis, écoute, il a gagné, comme je disais, il a gagné les 2 championnats. Une saison de rêve, comme je disais tantôt, à côté de Brockville avec 7 victoires. Il est rendu à 11 victoires cette saison. Il est ici ce soir avec nous, donc ça va être un gars à surveiller avec cette voiture-là. Je pense que notre collègue Steve Briand l'a fait en entrevue également, donc je sais qu'il est très, très heureux d'avoir gagné ce championnat-là. Du côté, mon deuxième coup de cœur, bien évidemment, Shane Picard. Shane Picard, ici, surtout du côté de Cornwall, il était cherché, il est rendu à 8 victoires de récolter. Il était à 1 victoire d'aller chercher le record absolu pour toutes les victoires cette saison du côté de Cornwall. Donc, lui, écoute, je ne pouvais pas demander mieux comme saison. Je pense que le nouveau système de points l'a peut-être favorisé en début de saison à quelques reprises. Il semblait toujours bien pigé. Mais n'empêche que même quand il partait à l'arrière des qualifications, on le voyait souvent être capable de se rendre dans les voitures qualifiées. Donc, Shane Picard, c'est mon deuxième. Puis mon troisième, je vais juste prendre mes notes, là, je me souviens plus exactement. T'as pas un gars de mémoire, Martin? D'habitude, t'as de la mémoire, qu'est-ce que c'est ça? Mon troisième, c'est Corey Wheeler, oui, merci. D'habitude, je suis meilleur que ça avec ma mémoire. Mon troisième, c'est Corey Wheeler. Écoute, c'est une équipe à petit budget. Oui, c'est Corey Wheeler, tu voulais dire. Oui, c'est ça. Oui, merci. Non, mais Corey Wheeler, c'est parce que c'est une équipe à petit budget. Lui et puis Calding-Wall. Calding-Wall, je le mets en mention honorable aussi avec la saison qu'il connaît ici. Mais Corey Wheeler mène le championnat ici, se bat contre justement Dingwall puis Carrie Terrence. On sait que Carrie Terrence roule avec les moyens finis, mais pour être capable de se battre comme ça. Puis même dans la série 358, Wheeler fait très bien présentement. Là, je pense qu'il est dans le flirt avec le top 5 dans la série. Donc, pour une équipe à si petit budget, être capable de faire de grandes choses comme ça, le chapeau à lui. Tes déceptions à cette heure, ça c'est le bout tout ce que probablement tu vas te faire taper sur la tête. C'est quoi? Ben, oui, je vais vivre avec les conséquences, mais c'est correct. Ma première déception, c'est Justin Lalancette. Je m'attendais à beaucoup plus. T'es fait, on va en entendre parler tout l'hiver. Oui, mais Luc, je pense que Luc, il s'est gratté probablement la tête tout au long de l'été, puis peut-être qu'il va se gratter la tête tout au long de l'hiver. Ça a été une saison oubliée pour lui ici. Je pense qu'en arrivant ce soir, il était à 12e dans les points. Oui, les Sportmen sont ultra compétitifs, mais je m'attendais à voir le Lancette se battre pour un top 5 à tous les soirs. Il y a eu des bonnes courses, mais il y a eu beaucoup de briseurs, puis il y a eu beaucoup de malchance, tout ça, peut-être. Mais ça n'empêche que je m'attendais à voir ce gars-là se battre pour le top 5 pour cette saison. Donc ça, c'est ma première déception. Ma deuxième déception, on est entouré d'eux en ce moment, les Pro Stock. Malheureusement, ici, du côté de Cornwall, ça a pas bien été. On s'est tenu à une dizaine de voitures. C'est dommage parce que on en parle, ça fait 2-3 ans. On dirait que c'est un record qu'on ramène tout le temps, mais écoute, ils sont venus à la série Dirt qui est à 24 voitures. Ça a été un excellent spectacle. Ils ont donné un excellent show. La série Fornam Hill, la même chose. Quand les gars sont 16, 18, 20 voitures, ça donne un très bon spectacle, mais à 9-10 voitures, c'est pas super. La question qui tue un peu, est-ce que les Pro Stock à Cornwall sont sur l'aspirateur artificiel?
Je peux pas répondre à ça en ce moment, mais oui, je pense que l'aspirateur artificiel n'est pas trop loin. On va regarder les options pour 2020. C'est sûr qu'ils ne sont pas écartés de la map au complet. Mais on va voir, il faut s'asseoir et regarder la cédule. S'ils sont pour être ici, j'ai comme l'impression que ça va être une cédule un peu plus petite. Parce qu'on a vu, à moins qu'il y ait vraiment faire un petit peu comme les mini-stocks, parce que les mini-stocks, cette année, il y a eu plusieurs recrues qui se sont ajoutés, que ça nous a donné un peloton quand même respectable. C'est sûr que c'est pas 20 voitures, mais ça nous a donné au moins 12 à 15 voitures à tous les soirs. Eux, on sont tenus à 8-9. Puis, on n'a pas eu beaucoup de support du Québec. Oui, pour les séries, mais les dimanches soirs réguliers ne venaient pas. Donc, j'ai comme l'impression que ça va. On risque de peut-être bâtir quelque chose, peut-être une série où, qui viennent peut-être 6-7 fois, mais ils ne seront pas réguliers. Je ne pense pas qu'ils vont être réguliers comme cette année. C'est la même chose du côté du Québec qu'on a eu vendredi soir là, avec l'histoire de Denis Beaujard qui a gagné le championnat. Puis l'histoire du Joker qui venait un peu ternir son championnat. Puis là, la chicane est un peu poignée là-dedans. Il y en a qui peut-être qui veulent pas courir l'année prochaine à cause de ça. Je trouve que c'est tellement pas le bon timing pour faire ça parce que on a souvent reproché, nous, à 363, qu'il y avait l'épisode de François-Dan, Jocelyn Roy, que des fois, que peut-être leur façon de s'exprimer pouvait nuire à la série. Une chance qu'il est sur la piste, il donnait un excellent show, tout ça. Par contre, là, il n'y a pas d'excuses, ils sont pas là présentement. Là. Fait que là, la chicane est comme pris ailleurs. Fait que il faut qu'il y ait un examen de conscience, je pense, qui soit fait. Il faut qu'il y ait des meetings qui soient faits. Puis l'histoire du Joker, qu'on le prenne ou qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, c'était une décision qui a été, je pense, votée en début d'année. Ouais. Là, il va falloir vraiment les zones grises, les analyser tout au complet parce que si les gars s'achètent des voitures, là, il y en a une couple qui en vendent. Si les gars tiennent ça à cœur, là, il faut que tout le monde se parle puis mettre ça au clair. C'est bien facile à dire comme ça, mais il faut vraiment que ça arrive parce que Pro Stock, ça a toujours été peut-être, je ne veux pas dire la mal aimée parce qu'ils ont toujours donné des bons shows, mais des fois, ça arrive que ça brasse puis ça donne pas toujours un bon lustre. Là. Fait que c'est des choses à vérifier. Puis même ici, cette année, tu sais, veux pas, comme je disais, si il y en a entre 9, 10, 11 voitures, le noyau se sont tenus. Tu sais, je regardais justement pour les pitchs qu'on va faire tantôt pour les tirages. J'ai 8 gars qui sont été ici toute la saison, qui nous ont supporté la classe, tout ça. Il y en a toujours un ou deux qui s'est greffé au noyau, mais dans les 8, il y a eu du brasse camarade, ça a brassé, il y a eu des inspections, il y a eu des protèges, il y a eu plein de choses cette année. Je peux comprendre que tu veux essayer d'aller voir s'il y a des choses légales ou pas sur certains pilotes, je peux comprendre. Mais vous êtes 8-10, comme essayez donc de vous entendre, essayez de bâtir quelque chose, d'aller chercher des voitures. Il y a beaucoup de voitures qui dorment. T'sais, on en parle souvent à l'autre côté de la rivière, ici, avec la piste de Mohawk. Et encore, je suis pas mal sûr qu'il y a 7-8 voitures qui dorment dans les garages, que les gars ne sortent tout simplement pas. Puis encore là, je ne veux pas revenir, il faut ramener Can-Am, il faut ramener Mohawk. Oui, ça serait peut-être une option, mais ça l'empêche que j'ai comme l'impression, moi, qu'il va falloir faire quelque chose. Puis il va y avoir un examen de conscience à faire entre les pilotes. Puis nous, ici, il va falloir retourner à la table à dessin pour voir ce qu'on est capable de faire. Là. Exactement. Martin, tu descends au Québec pour les gros blocs fin de semaine prochaine? Non, je travaille à Can-Am samedi. Donc, je vais manquer ça. Je vais manquer les gros blocs en fin de semaine prochaine. Puis je m'en vais suivre la série 358. Puis ici, c'est l'enduro dimanche prochain. Donc, c'est un autre gros week-end. C'est dommage parce que j'aurais aimé parler avec toi. Les pistes en 2019, qu'est-ce qu'on en pensait tous les deux? Oui, on en reparlera à un moment donné. On va avoir beaucoup de sujets là-dessus. Bien, ça sera un sujet de studio cet hiver peut-être. Je descendrai à Sorel puis ça pourrait être une chronique. Ça mènera des arguments, Martin. Oui. Hey, merci beaucoup, Martin. Puis je te souhaite une bonne soirée. Puis bien content encore une fois d'avoir passé l'année avec toi en 2019. Je te souhaite mon ami à vie. Pareillement. Merci. C'était la chronique à toute vitesse de 360nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. 360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. Hey, Brian le fouineur, on va continuer avec cette entrevue-là. Écoute, je vous regarde les deux. Il y en a un perdant et il y en a un gagnant. Est-ce que ça résume un peu ce que je viens de dire ou... Ben, pour ma part, je pense pas qu'il y a de perdant là-dedans. On est gagné les deux, moi je pense. C'est pas parce que j'ai gagné le championnat, regarde. Ça aurait pu tourner aussi bien pour lui. C'est lui qui est avantageux. Regarde, des courses, c'est des courses. Si ça s'avait terminé d'une autre façon, ça traque, ça aurait été correct et tout, là, regarde. Moi, c'est bon. On parle bien sûr de la course qu'il y a eu hier soir à Place Botte.
Vous êtes deux qui se sont battus jusqu'à la fin, jusqu'au dernier soir, jusqu'au quasiment... 3 tours de la fin. Jusqu'à 3 tours de la fin, écoute, je talonnais à Marc, il était plus vite que moi hier, il avait une meilleure voiture que moi. Si je finissais en arrière de lui, on aurait gagné le championnat, mais je suis bien content pour Marc qu'il ait finalement gagné un après toutes ces années-là, puis le beau travail qu'il fait avec ces jeunes, là. Je suis bien content pour Marc. Quand t'entends ça, ça te dit quoi? Ben, c'est le fun. Tous les gars hier de Brostock sont tous venus me dire félicitations. Regarde, c'est là que tu vois que la camaraderie là-dedans, quand même, ça va super bien. Puis regarde, c'est correct. Je suis content, très content. Ça donne le goût de continuer. Des fois, on a le goût de lâcher avec des épreuves comme tu as vécu hier, CD. Ah, c'est sûr que hier, après la course, on venait pas ici t'asseoir, puis je sais même pas si on allait à Weedsport demain, mais la nuit porte conseil qui dit, puis un matin à 8 h, je pense que j'étais prêt à venir aux courses. Fait que c'est ça. On a travaillé fort un matin. L'autre voiture est réparée un petit peu. On a pris la voiture neuve ce soir. Fait qu'on va voir pour demain quel qu'on va prendre. En résumé, vite fait, la voiture, tu l'as déshabillée, t'as regardé, est-ce que le frame est bon? Oui, la frame n'est pas touchée, heureusement. C'est surtout de l'esthétique, un petit peu la conduite qui est endommagée. Mais la frame est bon, fait que ça, c'est un gros morceau. Ce soir, c'est le dernier soir ici à Cornwall. On essaie de finir ça sur une bonne note. Tout le monde en avant. Vous avez été une belle gang ici, de façon, là, un bon noyau de 9 à 10 pilotes toute la saison. Tu as remporté des victoires, tu as remporté une série de victoires consécutives, donc c'est de bon augure. Je pense on parle l'année prochaine peut-être que les Pro Stock seraient peut-être en danger ou en tout cas ou un calendrier plus réduit. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, moi, personnellement, si tu écoutes l'entrevue qu'Airborne ils ont faite hier soir après les courses, moi, je pense que ça le prouve. Là. Ils l'ont dit hier dans l'entrevue, ça a été le meilleur show de la soirée, puis il y avait juste 10 chars. Regarde. Eux autres, ils l'ont dit. S'il y avait la chance de regarder l'entrevue qu'ils ont faite, ils le disent eux autres mêmes. Regarde, il y a eu 10 voitures, mais ils se sont battus jusqu'à la fin. C'est pas parce qu'on est juste 10, mais là, oui, ça, c'est pas notre décision, nous autres. J'espère qu'on va être ici encore l'an prochain. Si on ne l'est pas, regarde, on va aller courser ailleurs. Moi, ça me dérange pas. Je vais faire d'autres choses. Je vais aller courser à d'autres tracks. Je lâcherai pas pour ça. Toi, CD, je pense que le show de Pro Stock, peu importe, l'année passée, tu es allé à Oswego, encore une fois, vous démontrez que les Pro Stock, tu sais, les Pro Stock, c'est pas open wheel, c'est une voiture qu'on peut s'identifier, qu'on l'a conduit pour venir aux courses, tiens. Oui, c'est sûr. Écoute, comme Marc disait, le car count n'est pas énorme ici à Plattsburgh ou à Cornwall ici. 10 voitures, mais je pense que dans les 10, on est toujours 4, 5 à fighter pour la victoire. Cornwall, je ne sais pas qui a eu les victoires exactement cette année ici. J'ai pas fait la saison complète, décision d'équipe. Plattsburgh, j'ai 2 victoires. Jocelyn en a 2. Marc en a une. Pascal Paillard a une victoire. P.O. Brown en a une. Tu sais, c'est vraiment, là, tout au long de l'année, on ne pouvait pas savoir qui allait gagner. Puis je pense qu'ici à Cornwall, c'est pas mal la même chose. Marc, 1 ou 2 victoires. 2. Bulldog, 2. Moi, j'ai 4 victoires ici dans les courses de série. Mais tu sais, le show qu'on donne, je pense, partout où on va, j'entends souvent soit les commentateurs ou les amateurs de course carrément dire que c'est le meilleur show qu'ils ont vu de la soirée. C'est le nôtre. Hey, félicitations encore, les gars. Puis, écoute, on voit la camaraderie, hein? Écoute, cette année, on félicite un, puis l'année prochaine, c'est peut-être l'autre qui va féliciter l'autre. Ben, en tout cas. Oh, t'en plein ça. Merci. Merci. 360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. The interview with the crew chief, right? The crew chief. Chris Hearn. Hey? Chris Hearn. Okay, Chris. Every time Kerry win, you do what? He won't win tonight. He will. He will, eh? Yeah, he will. What do you do when he wins? Woo! Woo! Do again. Woo! Exactly. À toutes les fois que Kerry Terrence remporte une victoire, Chris crie de cette façon-là. Je pense que c'est ça qui le motive. L'année dernière, Kerry Terrence avait, je pense, dédié le championnat à Chris. Et c'est son crew chief, son meilleur crew chief, son meilleur fan. Je pense que quand on voit Kerry Terrence, on voit Chris à côté de lui. 360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça.
On continue avec Brian Lafouineur. Je suis en compagnie de Corey Wheeler. Corey Wheeler, il connaît une de ses saisons. Il a 8 points d'avance. On va lui demander comment il se sent pour ce soir. So, tonight you have only 8 points for maybe win the championship here in Cornwall, right? I think it's 9, but 9. Okay, we'll take any point we can get. yeah, sure. But for you, it's the best season for you here in Cornwall? Yeah, I would think so. We had a good year. It started off good. We fell back a little, then we got things going again. Okay. Competitions here is good. It's not going to be an easy night for sure. No way. Every night, you don't know who's will be the winner, right? Oh, absolutely not. Kerry didn't get 4 championships by accident. He's good and he's going to be good, and that's why he's won before. But we're going to have a good night if we're going to have a chance. Yeah. Tonight depends. The track, changed. This year is very slick, right? Yeah, it has been very slick. It looks like they're putting looks like they can put a lot of water on the track, but it's turned out pretty slick all year. So we'll just wait and see what happens. Are you nervous for tonight? No. I love racing, but there's bigger issues in the world to worry about, and sure, we'd love to win it, but we'll see what happens. Yeah, we'll see what happens. And your best friend too, Kyle Dinwall. Kyle Dinwall, it's third in the point, right? Yeah, he's third. Kyle and I have a lot of fun, a lot of chirping going on back and forth each week. We managed to get in a few golf games and chirp at that too. So that's a lot of fun. And behind the scenes, we've been helping each other. We lend each other stuff back and forth. So we'll see what happens, and hopefully it goes good. Yeah, also to see you in the podium tonight and win the championship. We'll see. I would love that. That would be a dream come true. Yeah, thank you so much. Thank you. Okay. Pour faire un résumé avec Corey Wheeler, bien sûr, on a parlé un peu de sa saison. On a parlé que j'ai dit 8 points, mais il m'a dit 9 points. 9 points, la différence avec Kyrie Terrence. Il est bien conscient que Kyrie Terrence, lui, écoute, il a gagné 4 fois le championnat. Il deviendrait le premier à remporter 5 championnats. Écoute, j'ai demandé s'il était nerveux. Il m'a dit non, comme d'habitude, on va voir. Puis écoute, regarde, on va vous donner le meilleur ce qu'on peut donner. Puis on verra le résultat à la fin de la soirée. Puis comme il dit, écoute, il y a eu un bon début de saison, ça a été moins bon, il s'est rattrapé, puis la consistance était là pendant toute la saison. On est rendu le dernier soir au Canadien National, et c'est là qu'on va voir. J'y ai souhaité bonne chance, bien sûr, de finir premier puis gagner le championnat, comme toutes les autres ici ce soir qui méritent de gagner, bien sûr. Corey, avec une équipe très à budget moindre, fait des merveilles encore cette saison. Et voilà, c'était les résumés de Corey Wheeler. 360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. On continue avec Brian Lafouineur. On va aller voir un gagnant qui a gagné le championnat. Hey, écoute, à Plattsburgh, je suis obligé de me glisser en dessous. T'es-tu remis de tes émotions, Marc? Oui, on est remis de nos émotions. C'est un peu plus difficile aujourd'hui, mais c'est correct. Ça va être correct. C'est-tu l'âge ou quoi? Un peu des deux. Oui, l'âge n'a pas aidé. Non, hein? Mais dis-moi donc, Marc, on est satisfait après tant d'années, aller aux courses comme ça puis gagner ton premier championnat en Pro Stock? Oui, tu sais, on dit tout le temps, on n'a pas beaucoup de voitures, il n'y a pas beaucoup de voitures, c'est facile, c'est pas vrai. Là, les points, c'est encore plus difficile que si on serait 20, parce que si tu finis premier, ben, ton pire résultat, c'est 10, donc les points restent serrés jusqu'à la fin. Mais on a eu une belle course jusqu'à la fin, puis garde, satisfait. J'ai pas gagné la course hier soir, j'ai fini deuxième, mais regarde, j'ai gagné le championnat. Il fallait que je finisse 2 ou 3 voitures en avant de CD. La chance a tourné sur mon bord, puis regarde, on va apprendre. Je suis bien content. J'ai discuté tantôt avec ta conjointe, Josée. Elle me disait que tu as déclaré après ce championnat-là que c'était pas juste toi qui l'avais mérité. Non, c'est pas moi. Moi, je conduis la voiture, comme vous le savez, mais les élèves puis tout le monde qui sont ici aujourd'hui travaillent après ça. C'est que c'est leur championnat. C'est pas un que le mien. Je le partage avec eux autres, puis regarde, c'est ça. C'est pas juste le mien. Parce que Lalonde, l'équipe numéro 8, ça fait déplacer des foules. Il y a des gens là, qui sont ici à soir. Oui, le dernier soir ici à Cornwall, je sais pas combien est-ce qu'on va être, mais là, une couple de semaines, on l'a calculé, on est à 80 ici, là, juste nous autres. Donc oui, on apporte du monde. Regarde, c'est sûr, c'est bon pour le Speedway, c'est bon pour le sport, c'est bon pour tout le monde.
Et là, on a une grosse semaine devant nous autres. Là. Demain soir, on s'en va à Whitsport pour une manche de la série Dirt. Puis par la suite, tu t'en vas, je pense, à une exposition Napa à Montréal. Oui, on s'en va à Napa. Ils nous ont demandé, quand ils nous ont commandité, voir si on pouvait apporter la voiture à leur show de pièces 2 jours au Palais des Congrès à Montréal. C'est qu'on s'en va lui mener ça mardi matin. On va partir de Whitsport, puis on va s'en aller là. Puis on est là mercredi, jeudi. C'est que c'est ça. Ça va être une grosse semaine. Ouais, il n'y aura pas beaucoup d'heures de repos. Ben, mettons que ce soir, on va essayer de se coucher plus de bonne heure qu'hier. On va essayer de récupérer un petit peu. Hey, un gros merci. Félicitations encore, Marc. Puis à soir, ben écoute, on te souhaite de finir ça. C'est la première marche du podium. Oui, on va essayer fort. Merci beaucoup. Merci. Merci 360. On a fait quoi? C'est quoi qui se passe? Ben là, vous avez pris des photos en dessous du char. On aimerait peut-être ça que ça ne s'est pas montré à tout le monde. OK, parce que quoi? Il y en a qui vont copier? Ben, pas vraiment, là. C'est juste qu'il est assez beau en dessous qu'on veut le garder, qu'on veut pas que tout le monde le voie. Ouais, mais là, je pense qu'il avait changé ses gears avant même qu'on arrive. Oh, mais c'est pas ça qui est le problème. Ah non, c'est ailleurs? Oui. OK. Mais il y a même Éric Jean-Louis. Éric Jean-Louis, il me disait que lui ici, c'était pas correct si on faisait aller se glisser en dessous de la voiture de même puis prendre des photos comme ça. Mais toi, tu es à côté de lui, tu vois ce qu'il fait, de toute façon. Bon, c'est pas pantoute la même char. Ah, OK. Lui, il run à coil, puis nous, on run à lame, ça. OK. C'est pas la même chose. C'est pas la même affaire. Mais toi, c'est quoi tu préfères? T'as jamais essayé le char à marque, fait que donc tu peux pas savoir. Exactement. OK. Satisfait de ta voiture jusqu'ici? Oui. Rien annoncé pour l'année prochaine? Non. Espérons qu'on peut courser à Cornwall. Oh! Ah oui? Comment ça, donc? Je sais pas. Ah, OK. Bien, c'est le même à toutes les années, hein, des classes, puis tout ça. Le fait que vous étiez moins de pilotes cette année en Pro Stock. Mais là, j'ai entendu dire qu'il y a un gars de Gatineau qui a acheté une voiture. Richard, j'oublie son nom, là. Oh, mon Dieu. Bruno Richard a acheté la voiture, l'ancienne voiture de Stéphane Lemire. Il s'en vient courser ici ce soir. Ah, ça va être le fun d'avoir un pilote de plus. Bon, c'est ça. Oui. Exactement. Hey, merci beaucoup, Éric. Bienvenue. 360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. On continue avec Brian Lefouinage en compagnie de Ryan Obernut. You win 2 championships. You win, the championship Friday at Can-Am Speedway and yesterday at Brockville. So, you must be happy, eh? Yeah, for sure. I mean, to never win a track title until this year, and then to do 2 in 1 year has been it's been a storybook year for us. Yeah, because you start to drive the 358 2013, I guess. Yep, 2013. So we've been at it for 5 years or so, 6 years, and yeah, we've really stepped up our weekly program and got good packages together. It seems to go good weekly, and. You know, the fall racing's here now, and we're going to go at some 100-lappers and try and get the distance stuff figured out. And tonight, everybody watch you. You know, you win 2 championships. You're coming here for the Canadian National. Yeah, sure. But I mean, those are 2 totally different tracks. Cornwall's kind of its own animal, so we'll just try and keep up tonight. Thank you so much, Ryan. Thank you. Thank you. On va faire un petit résumé de Ryan Obernut. Bien sûr, il a gagné 2 championnats, un qui a remporté vendredi soir, qui a confirmé son championnat à Can-Am vendredi soir et également samedi à Brockville du côté de la piste de Paul Kirkland. C'est sûr que c'est une toute petite équipe. Content d'avoir fait ça. Depuis 2013 qu'il course en 3,58 et c'est la première année qu'il gagne un championnat. D'autant plus, il en gagne 2 cette année. Donc, puis en même temps, j'ai dit, à soir, j'ai dit, tous les yeux vont être rivés sur toi. Il y a plusieurs champions de d'autres pistes qui vont être ici. Puis lui, il en gagne 2, il va être ici. Mais il disait comme quoi que la piste à Cornwall est complètement différente des 2 pistes qu'il est habitué de courir de façon hebdomadaire. Voici ce qui résume un peu les propos de Ryan. 360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. On continue avec Brian Lefouinard. On va aller voir Steve Bernier. Steve Bernier, moi, là, je veux savoir, là, c'est quoi tes shots que t'as? C'est quoi tu portes à soir? J'en porte pas. T'en portes pas?
Déculotté. Hier soir, là, il y a des champions de track un peu partout, là. Ils sont donné rendez-vous ici, là. Ben oui, c'est des centaux comme ça, là. Pas mal de bons pilotes. À la fin de saison, comme ça, en plus. Puis là, on commence à s'en aller au mois de septembre, mois d'octobre, là, ça... C'est les courses les plus payantes, les plus importantes. Ouais. Mais à soir, c'est assez importante. On a 10 points derrière Whittaker, puis on va essayer d'aller gagner ça. Oui, bien, tu connais bien Whittaker, tu as déjà coursé contre lui au Québec. Oui. Puis à chaque fois, là, encore plus cette année, là, on est tout le temps proche un de l'autre. Puis lui, il va avoir plus la pression que moi. Moi, je suis deuxième, fait que moi, c'est un bonus si je l'ai. Mais d'un autre sens, là, avec le championnat aux yeux, là, moi, il faut que je gagne à soir pour finir champion dans cette série-là. Ouais. Fait que je suis égal avec Williamson, puis c'est ça. C'est ça. Il en manque. Il en manque un peu. Il en manque une. Il en manque une, fait que t'en voudrais celle-là à soir, mon style. Oui. On devrait l'avoir. On parle souvent de Steve Bernier, mais tu as toute une équipe aux côtés de toi. Hein? Ben oui, tous mes gars. Regarde, on va demander au caméraman qui se vire là d'abord. Regarde, je vais te lâcher, mais aller les voir. OK? Hey, la gang, qu'est-ce que vous pensez de votre pilote? C'est le meilleur. C'est le meilleur. On peut pas avoir mieux comme pilote. Oui. Bon. Hey, t'as connu toute une saison, hein? Oui, monsieur. Ah, il nous l'a fait vivre. La saison aussi, sois pas inquiète. À le suivre, il nous l'a fait vivre. Inquiète-toi pas. Oui. Les heures, les garages, tout. Vraiment exigeant. J'en ai sourire quand on dit ça, d'après toi. Tu sais, nos récompenses, c'est quand il finit premier ou champion. Tous les efforts qu'on mène en semaine au garage, parce qu'on en met beaucoup, puis nous aussi. C'est notre paye, c'est ça. Notre joie, notre récompense, notre paye. C'est ça le beau pesant d'or. Finir en avant. Mais là, vous mettez de la pression pour lui à soir. Là. Mais en même temps, c'est bon, il est capable d'en prendre, je pense. Oh, il est capable. Il est capable de s'en mettre. Il est capable de s'en mettre, hein? Il n'y a pas besoin de vous autres, comme on dit. Il est capable de gagner. Oui. Il l'a prouvé. Hey, merci beaucoup, gang. Hey, c'est quoi qu'on dit, là, à lui, là, à Steve, là, qui est en dedans, là? Va te peser. 360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. So that's what's happening here at the Cornwall Speedway. 2 o'clock start time, according to our schedule here. And then, of course, next week, if you're looking for racing action at Mohawk, there will be none. There is no racing going on over there. And some gloves and getting to work cleaning the place up and getting it ready to go for the Mohawk Nationals weekend on September 13th and 14th. More information on that at MohawkINTLRaceway.com. And of course, things pick up this weekend and right into next weekend is going to be huge for all 4 of the Dirt Car Series, the Super Dirt Car Series, Dirt Car 358, Sportsman, and Pro Stock. Tonight, the Super Dirt Car Series was scheduled to be at Utica Rome. That did not happen. Rain halted the program there. Tomorrow at the Weed Sport Speedway, it is not looking good either for the big blocks or the Dirt Car Pro Stock Series, so we'll keep our eye on that. Next Friday is when things really pick up. Autodrome Granby will host the Big Block Modified Super Dirt Car Series. The Ransomville Speedway will host the Sportsman Western Series, the first event of the West Tour, as Can-Am will host the Sportsman Central Series and a Dirt Car 358 Series event as well at the Ransomville Speedway on September the 6th.
The Saturday night, we will find the Pro Stocks and Dirt Car Sportsman North Region at the Plattsburgh Airborne Speedway. I want to give a shout out to Robbie Knowles, the promoter there at Plattsburgh. He's in attendance tonight, so glad to see Robbie here. I haven't actually seen him yet, but he says he is here, and you can recognize him. He's about 8 foot tall and can be seen for miles. So, Robbie, congratulations on a great year at Plattsburgh this year, and look forward to going back there to Airborne. As we mentioned, they'll have their series races for Pro Stock and Sportsman North Tour on the 7th. RPM Speedway will host the Big Block Modified Super Dirt Car Series that same night, along with the 358 Tour at Can-Am, and then the Sportsman West Region continues at the Merrittville Speedway on Saturday, September 7th, and then we wind out the weekend at the Humberstone Speedway with the third leg of what we have dubbed in the Dirt Car family as the Honeymoon Tour. Friday, Saturday, Sunday, Ransomville, Merrittville, and Humberstone. And that will conclude, let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 series races across 4 divisions in 3 days. So if you're looking for racing action, next week is it. Yeah, now's the time, really. Yeah. Of course, everywhere's looking to wrap up, and of course the series races are no different, and they're looking to crown a champion. Of course, they'll all end up when they get to Oswego, but definitely some points to be had across the board there. Very much so, and we're looking forward to what lies ahead for those big races. And looking at the remainder of the schedule, we talked about what's going on at Mohawk. Of course, Brewerton Speedway is going to host the Super Dirt Car Series on September the 13th, along with the Sportsman Central Series. And then Mohawk International Raceway will have the Dirt Car Pro Stocks and the Dirt Car 358 Tour Friday night. Saturday, September 14th, it's all about Mohawk as the Big Block Modifieds will be ready to go, along with the North Regional event for the Sportsman Series. That's all Saturday. Sunday is an open rain date for any of those races that happen. But we will keep you posted on all that. And once again, we'll keep you posted on everything that's going on here tonight with this. And we appreciate everybody sticking with us here as decisions will be made here very shortly as to what is going to happen.
After all I've done, do you love me now? Do you love me now? After all I've said, running through your head, do you love me now? Do you love me And if I told you everything, I bet you cry and run away. 'Cause with all the lies I keep, made you believe this was me. The truth is I am not at all who I preach myself to be. And I deserve to be alone, and I'm alone here with me. And after all I've done, do you love me now? Do you love me now? After all I've said, running through your head, do you love me now? Do you love me now? And if I told you everything, I wonder if you would believe that with all the ways you've tried, I couldn't change my selfish needs. And with endless love from you, I took for granted everything. And I deserve to be alone here with me. After all I've done, do you love me now? Do you love me now? After all I've said, running through your head, do you love me now? Do you love me now? And I believe I could close my eyes and make it go away in dreams. And honestly, I could die to take it all away from me. After all I've done, do you love me now? Do you love me now? And after all I've said, running through your head, do you love me now? Do you love me now? After all I've done, do you love me now? After all I've said, running through your head, do you love me Next level home improvement sportsman, Shane Pecor. Your Alexandria Home Hardware Pro Stock champion is Stefan LeBrun. And the mini stock champion in the assist to sell mini stocks, Justin Jodwin. Only points on the line on Sunday, September the 15th are the the Fatless Chip Stand Canadian Nationals. Luke Whitaker leads the points there. So that is official, guys. As you mentioned, Tim, this is the last day for it, so the points have to be in, and that's basically heat points decided it. Juste pour mentionner un petit peu ce qu'on vient de dire en anglais, mon collègue Tim Baltz, on va répéter en français. Comme vous voyez, la pluie continue de s'abattre ici du côté de Cornwall. On regardait les radars, il y a de la pluie jusqu'à Rochester, New York, et même dépassé ça, donc on en a pour la nuit. Puis avec les conditions de piste qu'on a, puis avec demain aussi, on annonce beaucoup de pluie, donc on a décidé de remettre les 4 finales au dimanche 15 septembre prochain. On va débuter les pratiques vers 16h30, les finales à 17h. N'oubliez pas de garder votre bracelet. Votre bracelet vous permettra de rentrer pour voir ces 4 finales-là. Puis, on a également déclaré nos champions parce que les points de la série, les points Dirt Car et puis nos points ici du côté de Cornwall terminent toujours le long week-end de la fête du travail. Donc, Corey Wheeler est notre champion en modifié. Shane Pecor, champion du côté des Sportmen en Pro Stock
un deuxième championnat pour Stéphane Lebrun. Et du côté de Ministock, Justin Jaudoin qui remporte un premier championnat. Continuez de suivre la page Facebook, évidemment, avec... on va avoir les détails plus en plus pour le 15 septembre avec le déroulement de la soirée. Puis, on va avoir également les détails pour les prix d'entrée. Vous pourrez rentrer gratuitement, mais s'il y a des gens qui veulent venir voir les finales, devront défrayer un prix pour cette soirée-là. Mais vous, ça sera gratuitement, évidemment, si vous avez votre bracelet avec vous. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, avec le Fireball Enduro. Next week, guys, we have the Fireball Enduro here. Well, of course, ladies and gentlemen, Fireball Enduro next week, but as you head out the gate, please make sure you watch your step on the slippery surfaces. Of course, there's lots of clay on the bleachers and the slippery grass on your way out. Please watch your step. And, well, guys, we've got 2 new champions in 2 of the divisions and 2 repeat champions. And that's the way the summer went for the championships. And as you mentioned it, the 2 new champions, welcome to the championship ring, Corey Wheeler and Justin Jodway.